El golpe en la puerta sonó a las 8:47 de una mañana de martes de principios de octubre, de esas mañanas en las que el air todavía olía a césped cortado y suavizante de ropa. Marcus Reed estaba descalzo, con una taza que decía world's okayest designer, tratando de decidir si tenía fuerzas para una segunda taza. Abrió la puerta sin mirar por la mirala porque en Willow Creek nadie miraba nunca por la mirala. Dos hombres estaban en su felpudo. Camisas azul oscuro, placas plateadas, cinturones de servicio que parecían pesados y auténticos. El más alto tenía un bigote como escoba de barrendero. El más bajo tenía un cuello más grueso que el muslo de Marcus. Marcus Reed? Preguntó el alto. Soy yo. Queda detenido por múltiples infracciones a las normas y restricciones de la Asociación de Vecinos de Willow Creek. Marcus soltó una risa corta y desconcertada. Perdona. El bajo ya tenía las esposas fuera. Esposas de verdad, de acero, no las que muerden. Manos a la espalda. Vosotros sois de la Asociación de Vecinos de Joe Marcus, liendo el bordado en la manga. Me podías multar por los canelones. No me podías detener. El alto sonrió sin calor. Nueva política. La Junta la aprobó el mes pasado. A los residentes incumplidores se le puede retener hasta que cumplan o pagan. Marcus dio un paso atrás. Eso fue toda la invitación que necesitaron. El bajo le agarró la muñeca, lo giró, le estrelló la cara contra el marco de la puerta. El café salpicó la pared exterior. El sabor metálico de la sangre le llenó la boca. Antes de que pudiera gritar, las esposas estaban puestas y lo arrastraban por su propio césped como a un borracho a la hora del cierre. Los vecinos miraban desde detrás de las cortinas. La señora Langston, de un front, levantó el móvil y grabó, pero no marcó el 911. En Willow Creek no se llamaba a la policía de verdad cuando se trataba de la asociación. Esa era la regla no escrita. Lo metieron a empujones en la parte trasera de un Tajo negro con cristales tintados y sin matrícula. Las puertas se cerraron con un golpe seco. El alto en su placa ponía hail confusia. El bajo placa Burke se sentó junto a Marcus y lo miró como un carnicero estudia la carne. El corazón de Marcus latía tan fuerte que lo sentía en los dientes. ¿A dónde me llevan? Centro de procesamiento de Johale. No existe ningún centro de procesamiento. Burke se acercó. Ahora si. Salieron del barrio, tomaron caminos secundarios que Marcus no sabía que existían y 20 minutos después entraron en un almacén de trasteros abandonado rodeado de vala metálica y maleza. La puerta enrollable del trastero 217 estaba abierta. Dentro, una silla de metal, un foco de trabajo, bridas de plástico y una cámara en tripod. Lo sentaron, le ataron los tabillos a las patas de la silla con bridas, dejaron las manos esposadas por delante. Hale encendió la cámara. Burke daba vueltas. Así funciona esto de Joe Burke. Vas a firmar la escritura de tu casa. Vas a reconocer que el cobertizo, la bala y el buzón no autorizado fueron culpa tuya. Vas a pagar las multas atrasadas, 28,000 y pico. Luego te vas y nunca vuelves a mencionar los archivos que encontraste. Marcus volvió a notar el sabor de la sangre. ¿Qué archivos? Hale paró la grabación, rebobinó, reprodujo. En la pequeña pantalla, su propio desván, grabado con teleobjetivo desde el bosque detrás de su casa. La caja de libros contables amarillentos que había bajado el mes pasado. Los que mostraban como la Junta de la Asociación desviaba cientos de miles, falsificaba firmas y provocaba embargos.
No tendrías que haberlos en contra de nunca de Johale en voz baja. El estómago de Marcus se hundió hasta el suelo de hormigón. Esto no iba de su vela. Nunca había ido de eso. Ganó tiempo. Pidió agua. Pidió ir al baño. Pidió un abogado. Lo ignoraron todo. Burke se quitó el cinturón de servicio y lo dejó sobre una mesa plegable como quien se pone cómodo. La porra hizo un leve tintinio al tocar el metal. Marcus probó las bridas de los tobillos. Demasiado apretadas. Las esposas de las muñecas tenían medio centímetro de juego. Empezó a trabajarlas despacio, manteniendo la cara inexpresiva. Burke volvió a preguntar por los archivos. Marcus dijo que los había quemado. Burke le dio un puñetazo en el estómago, preciso, profesional. El air salió despirado de los pulmones de Marcus. Mientras estaba doblado jadeando, Hale volvió a encender la cámara. Siguieron así durante horas. Preguntas, amenazas, algún que otro bofton abierto que le volvió a abrir el labio. Marcus no les dio nada útil. Al caer la tarde, Burke salió a tender una lamada. Hale encendió un cigarrillo y se volvió para abrir una ventana. Ese fue el error. Marcus balanceó la silla con fuerza. Las patas chirriaron. Hale se giró, pero Marcus ya se había inclinado, silla y todo, embistiendo con el hombro las rodillas del hombre. Cayeron enredados. El cigarrillo quemó la mano de Hale, gritó. Marcus le dio un cabezazo, sintió crujir el cartílago de la nariz. La sangre caliente le salpicó la médula. Rodó, agarró la porra de la mesa, destrozó la cámara. Luego descargó la porra contra la sien de Hale, no para matar, solo para apagar las luces. Burke entró corriendo al war el rudo. Marcus lo recibió en la puerta con la porra en movimiento. Le alcanzó en el codo, algo se quebró. Burke rugió y se lanzó sobre él. Chocaron contra las estanterías. Cajas de adornos navideños lo vieron. Marcus encontró el cinturón de servicio, tiro de la Glock, no, réplica de airsoft con la punta naranja pintada de negro. Inútil. Pero las esposas de verdad seguían en sus muñecas, cadena corta pero fuerte. Pasó la cadena por detrás del cuello de Burke, tiro hasta que la cara del hombre se volvió morada y sus patatas se hicieron lentas. No muerto, Marcus no era un asesino, pero se durmiendo la siesta. Los slaves estaban en el bolsillo de Burke. Marcus se liberó los tobillos, dejó las esposas porque no tenía tiempo para abrirlas. Corrió. El Tajo seguía en marca. Piso a fondo, el brazo de la barrera saltó como un palillo. Lo abandonó 6 millas después en el parking de un Walmart, limpió el volante con la camiseta, se lavó sus móviles y carteras. Luego caminó hasta que las piernas le temblaron y llamó a la única persona en quien confiaba. Sarah contestó al segundo tono. Mark. Es tarde. Necesito que no hagas preguntas todavía. Puedes venir a buscarme. Luego en 20 minutos. Le bastó una mirada a su cara, la sangre, las esposas colgando de una muñeca, y no dijo nada hasta que estuvieron en su piso con el cerrojo echado. Mientras le limpiaba el labio partido con agua oxigenada, se lo contó todo. Cuando llegó a la parte de los policías falsos y el trastero, las manos de ella se detuvieron. No pueden hacer eso susurró. Lo hicieron. Sarah era abogada de familia, no penalista, pero tenía contactos. A la mañana siguiente el teniente Ramirez, de delitos graves de la sheriff del condado,
estaba sentado a su mesa bebiendo su café infame. Ramirez escuchó sin interrumpir, se lavó las fotos que Marcus había tomado con el móvil de los libros contables y los dos teléfonos que había robado a Hale y Burke. 48 horas después estaló la noticia. No solo Marcus, 7 familias más salieron a la luz con historias parecidas. Multas falsas, inspecciones a medianoche, gente arrastrada en coches sin matrícula, escrituras firmadas bajo coacción. El presidente de la asociación, Victor Lang, promotor que posee media parcela vacía de 3 condados, contrato abogados de inmediato. Pero los móviles eran oro puro. Mensajes entre Lang y una empresa pantalla que contrataba servicios de ejecución. Extractos bancarios de multas que nunca llegaron al cuenta de la asociación. Fotos de Hale y Burke con uniformes auténticos, resultaron ser expolicias despedidos de dos cuerpos distintos por quejas de brutalidad. Lang intentó vender que eran empleados fuera de control. No Colorado. El FBI entró cuando el rastro del dinero cruzó fronteras estatales. Cargos por Rico. Congelación de bienes. Marcus declaró en un juzgado a 2 horas, contraj prestado, todavía sintiendo el fantasma de las bridas en los tobillos. Cuando describió el trastero, Lang miró al frente como quien ve se carpintura. Hale y Burke aceptaron acuerdos en lugar de enfrentarse en el estrado. La asociación se disolvió. Las normas se declararon inaplicables. La gente pintó sus casas de morado quería. Marcus vendió la casa con partida solo para deshacerse de ella y compró 20 acres una hora al norte, sin verja, sin junta, sin policías falsos a la vista. Algunas noches todavía se despierta notando sabor a sangre y oyendo el tintinio de la porra contra el metal. Ahora guarda una porra de verdad junto a la cama, de aluminio, fría, tranquilizadora. Y cuando alguien bromea con las caras de la asociación de vecinos, el solo sonríe y dice. No tienes ni idea. Porque algunos monstruos lavan polos y portan carpetas.